Adhyatma Ramayanam, continuing Sri Rama Gita. Just 3 shlokas are left. Then we will do our Hanumanji Sahasranama, 800 to 1000. It will be over. Then we are today starting the chanting of Shiva Rahasyam RIBHU Gita. RUBHU Rishi has given, or is the Shishya, we will see, one of the most profoundest of all the texts where nothing is uttered other than Brahma Tattva. In my consideration, one of the best and topmost text both for Adhyanam, study thoroughly, and even for Parayanam. Because at every shloka level, you are put in touch with Parabrahma Tattva. Such a wonderful thing. I don't know why Bhagavan in this Kartika Masa told us to do the chanting of this toward the end of the class, toward the end of the day, before going to the sleep. Maybe the thoughts of the Shiva Tattva and Tattva, with them Bhagavan may be wanting us to conclude the day so that the tomorrow's day again starts with the divine thought. See the Kripa, Lord's Karuna. And luckily, without any effort, it got available in our online site also, the PDF format. वो नहीं बट कभी को बहुत ढूंढना पड़ता है. And you all what we have to do 100 pages. Print out करो 100 rupees हो जाएंगे बस. You can have it with you. Don't get your eyes problem by looking at the phone. थोड़ा पैसा खर्च करो उसका xerox ले लो अच्छा print. Because for 1 month we will chant it. Every day एक chapter. I believe it has more than 30 chapters. Whatever. कुछ chapter बड़े हैं 60-80 श्लोक. So but very powerful, good reading. I am very delighted to take this initiative and it is by God's grace. Let us start. Om 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 Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasishthaya Namo Namah. Om Namastaraya Namah Shambhave Chamayo Bhave Cha Namah Shankaraya Chamayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivataraya Cha. Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Bhakti Vidya Yoga Vidya Dharma Vidya Sampradaya Kartrubhyo Vamsharashibhyo Mahadbhyo Namo Gurubhyaha Parabrahmane Shruti Matre Samasta Brahma Vidya Bhakti Vidya Yoga Vidya Dharma Vidya Acharyebhyo Rishibhyo Munibhyo Gurubhyo Devatabhyo Namaha. Om Shri Sitaramabhyam Namaha. Om Shri Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Shri Vasishtha Vishwamitrabhyam Namaha. Om Shri Valmiki Tulasidasabhyam Namaha. Om Shri Vedavyasa Maharshi Namaha. Om Samasta Shri Ramachandra Swaminaha Bhaktebhyo Shri Ramayana Shastranam Acharyebhyo Namaha. Asmadgurubhyo Namaha. Tesham Sarvesham Krupanugrahena Upanishadukta Brahmatmaikya Bodha Purane Itihasokta Bhagavad Bhagavat Darshananugrah Prapti Sanatana Dharmasya Vaidika Hindava Samskrute Sampradayanam Shastranam Punaruthana Jagarana Vishwavyapti Vishwa Adhyatmika Pragati Vishwa Shanti Kalyana Ekada Purva Vidyartham Asmin Dharma Samstapana Karya Nishtita Asmakam Saha Samasta Sadhaka Bhaktanam Aripurna Acharyanam Gurunam Samsthanam Sevakanam Parpurnayararogeshware Kshemasthairia Dhairya Virya Vijaya Shraddha Samasta Sadhana Sanukulyata Shaktinam Prapti Bahya Abhyantara Shatru Vigna Nirmulana Dwara Dharma Samstapana Karyartham Shri Brahmana Purana Antargata Adhyatma Ramayana Shastrasya Parayanam Adhyanam Shri Anjaneya Swaminaha Sahasramavalyaha Parayanam RUBHU Gitayaha
पारायणस्य प्रारंभम शिव अनुग्रह शिवरहस्य शिवानुभ प्राप्त्यर्थम वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्रीरामनाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम 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 जय राम, जय राम जय राम। ओम नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। अथ श्री ब्रह्मांड पुराणान्तर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम् उत्तरकाण्डं पंचम सर्गः। श्रीराम गीता श्री महादेव उवाच। श्रीराम उवाच। Let us chant the last three mantras, 60, 61, 62. Bhrataryadeedam paridrushyate jagatu Mayaiva sarvam parihritya chetasa Madbhavana bhavita shuddha manasaha Sukhi bhavanandamayo niramayaha Yaha sevate mam agunam gunat param Hruda kadavaya diva gunatmakam सोहम सुपादांचित रेणुभिः स्पृशन पुनातिलोक त्रितयं यथा रविः विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतं यः श्रद्धया परिपठेत गुरुभक्तियुक्तः मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः। इति श्रीमदध्यात्मरामायणान्तर्गत उमामेश्वर संवादे उत्तरकाण्डे श्रीरामगीता नाम पंचमः सर्गः समाप्तः। ओम शांति शांति शांतिः। So we have seen the 59th chapter shloka samuchyate pataka rashibhi kshanat. The one who does all these sadhanas, he will be freed from all the hoarded sins of all the past lives in a moment's time. What sadhanas he has to do? Ki yaha tu etad alochayati buddhiman. The one who does the alochana, deep contemplation on these shlokas which I taught you, in which there is a Upanishad Vedanta Sara is there. Okay. Bhagavan says, etad rahasyam, etad shruti sara sangraham. This is a profound secret. It is a collection, संग्रह of सारा the essence of श्रुति. श्रुति के सार का एक जगह संग्रह किया हुआ है. This what I taught you. Therefore, you need not read any other of the श्रुतिस. ये पढ़ो बस. इसको लेकर ही people have written महाभारत सार संग्रहम, रामायण सार संग्रहम, भागवत सार संग्रहम, उपनिषद सार संग्रहम, ब्रह्म सूत्र सार संग्रहम, योग वाशिष्ठ सार संग्रहम. महायोगीस, these are all bulky texts ना, उसका एसेंस को लेकर they are put one place. There are some organizations or some sannyasis, gurus, mahatmas who have done this work for us. You have the शिव पुराण सार है, महाभारत का सार 10 में प्रिंटेड है. मीन्स महाभारत का ही out of 1,05,000 श्लोकास they take main one. So to Yoga Vasishta 32,000, 5,000 श्लोकास they collect and they write commentary. That is enough. Like गीता सार संग्रह, एक एक चैप्टर के 5 श्लोक ले लो, इससे 90 श्लोकास whole गीता. In this way. So here also Shruti Sara Sangraha, this text is Maya Vinishchitya Tava Uditam. By me properly contemplated and culled out, and to you specially given by Priyaha, your most dearest to me. Therefore, what is one rahasya here revealed? To whomever the Lord loves, he gives jnana, because jnana alone gives mukti. It's the same thing in Bhagavata we studied the other way. Bhagavan says, to whomever I want to give my blessing, I take away all the wealth from him. Then all friends and relatives go away. And wherever he tries to earn friends and relatives, I'll make him fail everywhere.
Then left with no choice, he goes to my bhaktas. Then by being taught by them, he will get devotion and knowledge about me. They reach me. In this way, I bless the people whom I love. Whom I want to bless, I treat them like that. Priyaha. So therefore, Gurus and God's blessings with us are not in the form of giving us artha kama, because they are the Maya, they are the ones who trap us. So their blessings are only in the form of jnana. है ना, कहते हैं ना, नहीं नहस्ते यष्टिमादाय देवाः रक्षन्ति साधकं यम तु रक्षितुमिच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम. They don't protect us by beating us with the danda or by beating our enemies with the danda. No, that's temporary, very gross. But yam tu rakshitamichanti. Whomever they want to protect, the gods, the gurus, what do they do for them? Subuddhyaya yojayanti. They yoke them with subuddhi. Subuddhi is sushtu buddhi. Sushtu is jnanam. Jnanam is paramatma jnanam. So therefore, whenever we get the idea of studying Shastra and we study, that is, we are being monitored and blessed by the divine. You and I are doing that only. Morning, evening, we are studying Shastra is God's grace, Guru Onki Kripa. And it is in our hands to, what do you say, sustain it with our Shraddha. Give a chance to mind, it brings many other topics and allures us, enchants us, deludes us, makes us feel those things are important. We go for it. Yesterday we told you Shastra, Shravanam, Tattva Chintanam, Atma Darshanam, Mukta Jivanam. Bas, straight should be our thinking and path. Traveling in the path. So I gave you, my dear brother, because I love you, Priya. Puja Gurudev expressed his love and karuna for all of us by giving us this greatest support and means for emancipation. Shastra Adhyanam, Tattva Chintanam. So, Maya Uditam Tava He Priya. Then, anyway, you will do, I know that. Other than you, anyone else also. Yahatu etad alochayati iha. Whoever does the alochana, contemplation of these things, buddhiman. So, both ways. Buddhiman takes up this for study and contemplation. Then, that study contemplation again makes him buddhiman. And here the buddhiman is Atma buddhiman. उनको ना आत्म तत्व को बुद्धि में लाता है, इसलिए ही बिकम्स बुद्धिमान. आत्म तत्व बुद्धिमान. So यह तो एतद् आलोचयति है बुद्धिमान. So in Gita also he says, कच्चिदेत श्रुतं प्रार्थ त्वये चाग्रेण एकाग्रेण चेतसा कच्चिद् अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय. Then the last sloka is vimrushya etad asheshena. Vimarshan karo. Here what is said vimarshan there? Here Bhagavan says as alochayati. Do the contemplation of this Arjuna what I taught you. Thereafter yatha ichchasi tatha kuru. You do what you want. It is your life now. I guided you. Here also etad alochayati. Alochayati, you know, when you love someone, respect someone, and he gives some suggestion, and how you take it seriously and contemplate. जिसको आप प्रेम नहीं करते आया छोड़ देते. स्वामी जी ने कुछ बोला, ऐसे होते स्वामी लोग पागल, तो यू डोंट केयर एट ऑल. बट somebody who gives you money, who ऐसे लोग कुछ बोलते, हाँ टिंग 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 वी डू द आलोचना. सलाह कोई देते हैं तो आलोचित. या कोई भोग के बारे में बढ़िया बताए, मानो ऐसे घूमने जाएंगे ऐसे, हाँ यस यार, यो I missed this thing, I missed that one, let me go for it. We think आलोचित. So here Rama is suggesting, recommending, do the alochana of each of these shlokas. First, understand the literal meaning. Second, understand the indicated meaning. Then just to see that indicated meaning. Is it conveying you the tattva and its importance? And is it leading to you that a desire for anubhuti of tattva? Then only may in the same text, again we have given you sadhanas also, pursue them and reach out to the goal. All of that is called alochayati. लोचना मीन्स आई मीन्स देखना. आलोचयति मीन्स इस शास्त्र को ऐसा देखेगा कि ये शास्त्र ही इनका दृष्टि बन जाए. उस बंदे को कहते हैं आलोचयति मीन्स हु कीप्स द दृष्टि ऑफ विजन ऑफ नॉलेज गिवन इन दिस पोर्शन इन दिस राम गीता. तो यह एतद् आलोचयति यह. ओके. बुद्धिमान. To such buddhiman,
When the alochana done, truth is revealed as truth, untruth is discovered as untruth. Therefore, saham uchyate. He gets liberated. What from his gets? पातक राशि भी क्षणात. पातक मीन्स जो हमको नीचे पतन कराता है. I explained yesterday, Pataka is Ajnana, Pataka is Deha Bhava, Moha, Pataka is Panchakosha Dhadhatmya, Pataka is मन में जो पाप आदि विचार वासनाएं, देन काम आदि विकार, है ना, ऑल द अरिषड वर्ग, उसके कारण करने वाले दुष्कर्म, ऑल ऑफ दैट पातक. बेसिकली पातक राशि मीन्स the horde of vasanas and ignorance. Same in our yoga darshan. What is Ajnana? Non-apprehension of reality, avidya or ajnana. Other side, the vipareya vasana samskar. Through viveka khyati, you know, we understand that we are first gaye because of this objective world, etc. We start leaving them, LEAV. Therefore, slowly the vasanas go. Other side, we slowly discover we ourselves to be Purusha. By these two things. That's called the Bhogapa Vargartham in the other earlier sutras. Yoga Darshan, just whatever I remember, I quote Baba. Those who are coming to those classes, they can relate to. Then feel comfort. अच्छा ठीक है, वहाँ यहाँ वही बता रहे. So good that this knowledge becoming stronger in us. So मुच्यते पातकरा. और कितने जन्म के बाद? क्षणा. You know, they give the examples of burning the cotton. कितना टाइम लेता है? हो गया वो, कितना भी लगाओ कॉटन, बाय उन्होंने जा जा. The other example is removal of darkness by putting on the light. हो गया, एक क्षण में हो जाता. क्षणात. It just suddenly happens. Just like disillusionments or the going of the misunderstandings and getting correct understanding, एक क्षण में. We might have had them so many times, different occasions. Here also, क्षण में ही सारे भस्म हो जाते. So therefore, do the alochana of this Shruti Sara Sangraham, which I gave you out of my love to you because you deserve it. Hey Lakshmana, I have full faith in you. And Shukadevji had faith in Parikshit. Not only Parikshit had. Krishna had faith in Arjuna, not only Arjuna. Yamaraj had faith in Nachiketa. Here also, Rama has faith in Lakshmana. He says anybody who does it for them also, Paparashi Khatam. Now the 60th mantra. I'm going slow because whichever the chapter I love ना, मैं जल्दी उसको छोड़ना नहीं चाहता. मेरे को enjoy करनी है. Anyway, hundreds of people are not coming to whom I have to please. Only you two, three are there, and you have no other way to go. Where will you go? Wherever you go, है ना, you will see me only. जिधर देखो मेरी तस्वीर नजर आएगी. Isn't it? बेचारे बंधन में आ गए. स्वामी बंधन. So I have no fear at all. So slowly, like Kaupina Panchako. एक दिन में क्या अंदर है? 20 मिनट में बोल सकते हैं उसको. But 2 days we are seeing it. Anyway, what is that last but 3 shloka? 60th. Bhratariyadidam paridrushyate jagat mayaiva sarvam parihritya chetasa madbhavana bhavita shuddhamanasaha sukhi bhava anandamayo niramaya. What a cute way of Lord Rama blessing. Sukhi bhava anandamaya bhava niramaya bhava. क्या मजा नहीं आ रहा है सुनकर? राम जी साक्षात ब्लेसिंग. नॉट लाइक वी गो टू राम मंदिर एंड आस्किंग फॉर सम ब्लेसिंग. भगवान ऐसे ऐसे भाग यहाँ से गधा, मारूंगा नहीं तो तेरे को. हनुमान को बोलूंगा पूछ से मारेंगे तुमको. बिकॉज ऑफ आवर कामनास विथ ऑल आवर नेगेटिविटीज वी गो इन फ्रंट ऑफ राम. बट यहाँ ऐसा नहीं है. सुखी खुद ही भगवान ब्लेसिंग. आनंदी बाबा निरामयो. आई लव इट, सो ब्यूटीफुल. And can't we meditate on this, closing eyes, with so much devotion like Lakshmana Swami are at the feet of Rama, and Rama pure testing all our heart, intellect, and seeing that all impurities have gone. Only if you are there, they'll also go. Immediately Bhagavan lifting his both hands and blessing us. Sukhi Bhava, Niramayo Bhava. Then बहुत बढ़िया आनंदमयो Bhava. What a beautiful things. That's why I'm saying both like earlier chapters, earlier sargas, Bhagavat Adi.
Once we have finished them, we are not even looking at them. We don't even remember. But we enjoyed when we studied because we went slow. Enjoyed means we just involved in it, tried to learn. Here also same. Anyway, my justification. So he says, Brataha, my dear loving brother, beloved brother, yadi idam, yat idam, yadi idam, ya yadi idam, yat idam drishyam, sorry, jagat paridrishyate. The whole jagat which is paritah drishyate means wherever you open all your indriyas and mana, everywhere you are seeing the jagat. So everywhere you seeing is pari jagat. Pari also means mm, spashta rupena, as if it is real. Paridrishyate jagat. Bhatar, yadi idam jagat paritah drishyate. The whole world, wherever you see it, you open the eyes, also in the dream. All this world. Therefore, in one line, Bhagavan is telling the second prakarana of our Mandukya, Vaitatya prakarana, Vitatha. What is the whole jagat which is seen by you? Maya eva sarvam. It's all Maya only, not real. Maya eva sarvam. It's all not real. It's all Maya janita. Maya के कारण त्रिगुण, which has no purpose. If you attribute any purpose, you are bound in it. That's why that purposelessness is taught in the 14th chapter, Gunatraya Bhagayo. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति न इङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्व आरम्भपरित्यागी गुणातीतः समुच्यते. And how do you become Gunatita? Mamsaya avyabhicharena bhakti yogena sevate sa gunan samatityetan brahma bhuyaya kalpate. And when he discovers Brahman, how he looks at the whole thing, Brahmano hi pratishtaham amrutasya vayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasya kantikasya cha. These last 6-7 slokas of 14th chapter. No purpose for this world. If at all any purpose, that is through that discover Brahman. Meaning Aitariya Upanishad, asya prasangasya esha vakyartaha sarvam hi etad paridrishyam atma eva. And otherwise, the creation is only the Arthavada, is Mahamayavi. See, are we not studying it last 2 days in morning Upanishad? Same thing. And in Telugu class, to Mandukya, what a beautiful. Today's morning, our Aitareya and Mandukya, excellent classes. I feel shy to recommend to the people because they have humiliated me so much by not listening. I don't want to get further. I just do my classes. That's it. Fantastic today. The introduction also, the deliberation also, the topic step by step discussed also. Today was a masterpiece, the Lord's grace. Some are adamant and so strong not to listen. What is the use of wasting my time in telling? What wonderful it is today. Both classes, fantastic. I really thoroughly involved and enjoyed. Every class is like that, but today especially. You can, anyway, your choice. Who am I to tell? So, Maya iva sarvam. Okay, what is Maya? All the three. What are the three? Non-apprehension of the reality, misapprehension of the unreal, that unreal which is misapprehension taken as real. These three put together is called Maya. In Sanskrit it is called as Avarana, Vikshepa, Aropana. So, not seeing the robe, Avarana. Seeing the snake, Vikshepa. Taking the snake as the reality in the place of Aropa, Aropana. That Aropana is Adhyatma, superimposition. And the reality, the unreal is superimposed. How? The reality is not seen, unreal is projected. Then superimposition. All three put together is called Maya. And in the fire of inquiry,
on the day it won't stand. Like if the fire of inquiry, when you approach, the snake cannot stand. It goes. You will realize the reality in the room. So too when we deeply, no, ऊपर जो कहा कि ये आलोचयति, whoever does the alochana behind the jagat will discover only Param Brahma only. The jagat is nothing but, as we saw in our Mandukya today, kevala nama rupa vikara. Even the rupa is nothing but Brahman every time. To that rupa, for the differentiation sake, that also for the sake of utility, we gave the names. Other than the Namatmaka, Rupatmaka, Vikara, Brahman alone is the whole universe. Other than Brahman, nothing. Brahmanonyat na kinchana. So, if at all you see it, it is a Maya eva. Maya also means Kshana Bhanguram. Bhamba, every movement it goes on changing. And like in movies, you see those 70s, 80s movement, that Mayavi Rakshas. This hero want to catch him, वो मिलता ही नहीं वो. जितना भी कोई पकड़ वो इधर इधर गायब होता रहता. सेम है, दिस जगत इज सो माया. पकड़ना चाहते हैं तो मिलता ही नहीं. संभव पकड़ लिया तो रंग रूप बदल लेता है वो. अपना पसंदीदा नहीं रहता भी रूप उसको, जिस रूप का. दैट्स व्हाई एवरीवन गेट डिसअपॉइंटेड, नॉट बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट, बट आफ्टर गेटिंग व्हाट वी वांट. है ना, जो नहीं मिला उसके लिए नहीं मिला मात्र डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो मिला है यार जो चाहिए वो नहीं मिला, वो डबल डिसअपॉइंटमेंट. वी आर ऑल डिसअपॉइंटेड एवरी मोमेंट बिकॉज इट इज माया. I thought when I marry, my wife will be so wonderful, caring, taking, and all. She also thinks same. They were innocent only at the time, but then Maya फंस जाती है अंदर ना. You can't stop it. Either when the children are born, oh wonderful, ऐसे राक्षस पैदा हुए मुझे, या कोई भी हो. Everything in the world निरंतर परिवर्तनशील. In that way, stable नहीं रहता, धोखा देता रहता है. And you know that Maya in this way, while giving dhoka to us, it is ruthless. And that is the way the Maya has to work by God's grace, that then only we turn away from Maya towards God. It is Krupa of the ruthlessness of Maya. Like the father is ruthless, angry. So that the child goes towards the mother, mother lovingly educates. This is understanding between wife and husband. Because the husband is not at home, he goes to the office. Child cannot go. Mother at home whole day. If he directs the mother to child toward the mother, and she is told already in discussion, you teach him all these things. In the same way, Bhagwan sends the Maya. It is other way around. Go and attack those fellows, then they'll turn towards me. I'll take care. That is his play. But at our level, the whole jagat is Maya eva. है ना, माया के ठगना नहीं फिर हमको. How do you ठगो? Only when you trust it, when you have faith in it, when you desire it. So don't have faith, don't have desire, don't trust the world. Let's just why was ऐसे except Bhagwan, Bhagavat Tattva. Nothing in the world is trustworthy because it is Maya. Not in negative sense, it's nature. It has to change, it has to go, it has to find its own path. Not knowing this, people go on scolding each other. This fellow has cheated me, उसने मेरे को धोखा दिया. ऐसा नहीं होता. But time is over, how you being together. That's it. Then you think माया ऐसा हो गया. ऐसा नहीं होता. Everything happens intellectually and we take everything emotionally. That's why we suffer. देखो these 41 workers na, today 12th day, today midnight or tomorrow by afternoon expected. No, जितना emotional whole country is taking, but hundreds and thousands die in earthquakes and cyclones. आप देखो चलता रहता है. ये just intellectual होना है, not emotional unnecessary. So भ्रातर यदि इदम परिदुष्यते जगत माया एव. Therefore maya eva sarvam. With this understanding, that understanding called as चेतसा परिहृत्य, पूरा परिहरण करो उसका. Give it up. Don't have any hold on to that. Mhm. This word I want to silently talk for 10 days.
silently talk for 10 days. Paradox. Because it contains everything. What is that? Sarvam idam jagat maya eva. Therefore, chetasa parihritya. Very sublime it is. Idam sarva maya. है ना? जन्म माया, विकार माया, हमको मिलना माया, हमको छोड़कर बहाना माया, मरण उसका माया। फिर कौन कब किससे मिल रहा है, कौन सी चीज किसको कब क्या मिल रही है, कौन छूट कर जा रहा है? डू वी हैव अ हिसाब किताब ऑफ एनीथिंग? माया. When it will rain, when it will thunder, when the volcano will break, when the earth will quake. Maya. Prakritik we are telling. About the Manushas also. Whose buddhi, when it will bigdo? Can you say? Maya. बड़े से बड़े सदगुण वाले सडनली दुर्गुणी होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले बुरे करने लगते हैं. माया. कोई चीज ऑलमोस्ट हमको मिल ही रहा है, हाथ में लगता है, बाय द टाइम होल्ड इट फिसल गए हाथ से. माया. अनसर्टन बाबा, एवरीथिंग इज माया. अब माया का बड़ा माया क्या है ना, लोग नहीं जानते कि माया में फंसे हैं, ये सबसे बड़ी माया. That example of the mendak, manduk, half of it is in the mouth of the snake. It doesn't know, and it is trying to eat the small insects. Maya. है ना? हम going to call grass. Every day we are nearing to the death, but do we understand it? Maya. Opportunities are going away. Maya. So many places, everybody do wrong things. Maya. भगवान को छोड़कर दुनिया के अंदर माया. In this way, Maya eva sarvam. Therefore, chetasa parihritya. So, with proper thinking, hmm, remove it from the chitta. व्यवहार में जो है रहने दो, but from the chitta, zero value देकर zero करो. At any moment, like द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तक कहते ही, fill that time so ferociously, hundreds thousands of arrows he was shooting towards the Pandava Paksha. When he heard it, dropped everything and went into the samadhi. That is called the great yoga lakshana. He has no world in his mind. Dropped at will, his own choice. That we'll study in our Ashtanga Yoga, the last three steps. Dhyana, Dhyana, Samadhi, Samyamita Chitta, all of them will come. So Chetasa Parihritya. That's a beautiful thing. Imagine that state of maturity, if let us say I have come, wherein in my mind, in my intellect, I understood that everything is delusion, it has no reality. And with this understanding, any number of thoughts coming about any object, person, situation, anubhav, I went on rejecting. For some years, that practice was so perfect that no thought is coming in the mind of anything else. अरे भाई, एट द टाइम राम जी का रूप, कृष्ण का रूप, जो चाहिए वो ध्यान लगा सकते हैं. महावाक्यों का ध्यान अपने आप हो जाता है. अब क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इन द माइंड द होल वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली देयर. वही उसको चेतसा परिहृत्य नहीं किया. वही बिकॉज इट इज टेकन एज रियल, नॉट एज माया. If you take it as Maya, then Maya means unreal, deluding, giver of the bondage and misery. Then from the chitta, then remove. When you know a person is a cheat, don't you drop him outside first, thereafter from the mind also? Whole Maya is, Jagat is Maya, only cheat. Drop outside and drop from the mind. That's called Chetasa Parirutya. Many wives, they give up the husband and his improvement in the mind. Outside, they time pass karte vyavahar. Chetasa Parirutya. It happens. If that person is such a bigdao hai, drinking that, this, and she tries to tell viewers, then she writes off in the mind. बस, it's like that. आप क्या करें? मैं छोड़ प्रारब्ध है, मैं उनका मेरा झेलना है. चेतसा बना. Some do with the children, some with the parents, some with the boss, and I do with all politicians. Means what? देशभक्त हो, सनातन धर्म भक्त हो, तो we can value them. Otherwise, परिवृत्य चेतसा. Isn't it?
चित्त में nothing should be given a reality. That is परिहरणम. How do you do that? When you know it, माया एव. ठगने वाला है. माया माया में ठगने वाला. माया बाजार होता है ना, ये कोई दुकान होते हैं ना, ठगने वाले दुकान. 200 का चीज 2000 बोलते हैं, हम सब 800 में बेचते हैं, बट फिर भी 600 का नुकसान. माया. माया नगरी. इन ऑल दिस casinos and all, they are माया नगरी. एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, some people go for शौक, सारे लुटा कर आ जाते. They don't know how the gambling going on in that variety way. They have all the things held on to. जो घुमाने वाले, they know कि तुम कुछ भी डालो आएगा नहीं तुमको. The best example is how Duryodhana defeated Yudhishthira in that खेल with the help of शकुनी. माया. हम ठगने का एक क्षेत्र एग्जाम्पल दे रहे हैं हम. The ugliest part is what? Here the success also is a maya. Because it intoxicates, it makes us arrogant, it makes us involved in that more and more, till one day we definitely get defeated. माया है, अब क्या बताएं. इसको माया मानकर मद भावना भावित शुद्ध मानसः. Therefore, your mana should be doing always the bhavana of me for a long time. Then it is purified. पूरा शुद्ध हो गया वो. No world, no desires for the world, ityadi. In that way, make the mind shuddha. Then you will see me there as your own self. At that time, Sukhi bhava, Anandi bhava, Niramaya, Anandamaya bhava, Niramaya. Sukhi is with regard to the outer world and Upadis. Ananda with regard to the Brahman. Then Niramaya with regard to Avidya and Vasanas. You be so, Bhagavan blesses. Now I have 5 minutes to talk on this. Tomorrow we do that. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Guru Bhyo Paramarshibhyo Parabrahmane Shrutimatre Tatsat Brahmarpanamastu. Upon Sri Ramachandra Bhagavan ki jai. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalshastaya Sarvamay Vinashnaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के घना घना रोग मरोद्धम भोले मुक्तिदार कुठारिकाय नमो नमः. ओम नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर नमत वीरा. ओम श्री हनुमत वीराय ओम श्री हनुमत वीराय ओम श्री हनुमत वीराय ओम श्री हनुमत वीराय नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते 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 नमः. ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गस्त्राय धीमहि तन्नो नारसिंहम् प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गस्त्राय धीमहि तन्नो नारसिंहम् प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गस्त्राय धीमहि तन्नो नारसिंहम् प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम राम 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 राम. हनुमान जी सहस्रनामावली. खुल जाओ सिम से.
800 से 1000 एक ही 100 करेंगे, है ना, कल करेंगे. वाई शुड बी कंप्लीट टुडे ऑन, क्योंकि वी आर टेकिंग अप ब्रह्म गीता पाठ ना. 800 to 900 कर देता हूँ मैं इसको. राम 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 राम. ओम मैनाकवंदिताय नमः. ओम सूक्ष्मदर्शनाय नमः. ओम विजयाय नमः. ओम जयाय नमः. ओम क्रांतदिङ्मण्डलाय नमः. ओम रुद्राय नमः. ओम प्रकटीकृतविक्रमाय नमः. ओम कम्बुकण्ठाय नमः. ओम प्रसन्नात्मने नमः. ओम ह्रस्वनासाय नमः. ओम मृकोदराय नमः. ओम लम्बोष्ठाय नमः. ओम कुण्डलिने नमः. ओम चित्रमालिने नमः. ओम योगविदाम्बराय नमः. ओम विपश्चिते नमः. ओम कवये नमः. ओम आनन्दविग्रहाय नमः. ओम अनल्पनाशनाय नमः. ओम फाल्गुणी सूनवे नमः. ओम अव्यग्राय नमः. ओम योगात्मने नमः. ओम योगतत्पराय नमः. ओम योगविदे नमः. ओम योगकर्त्रे नमः. ओम योगयोनये नमः. ओम दिगंबराय नमः. ओम अकारादिक्षकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः. ओम उलूखलमुखाय नमः. ओम सिद्धसंस्तुताय नमः. ओम परमेश्वराय नमः. ओम श्लिष्टजंघाय नमः. ओम श्लिष्टजानवे नमः. ओम श्लिष्टपाणये नमः. ओम शिखाधराय नमः. ओम सुशर्मणे नमः. ओम अमितधर्मणे नमः. ओम नारायणपरायणाय नमः. ओम जिष्णवे नमः. ओम भविष्णवे नमः. ओम रोचिष्णवे नमः. ओम ग्रसिष्णवे नमः. ओम स्थाणवे नमः. ओम हरये नमः. ओम रुद्रानुकृते नमः. ओम वृक्षकम्पनाय नमः. ओम भूमिकम्पनाय नमः. ओम गुणप्रवाहाय नमः. ओम सूत्रात्मने नमः. ओम वीतरागाय नमः. ओम स्तुतिप्रियाय नमः. ओम नागकन्याभयध्वंसिने नमः. ओम कृतपूर्णाय नमः. ओम कपालभृते नमः. ओम अनुकूलाय नमः. ओम अक्षयाय नमः. ओम अपायाय नमः. ओम अनपायाय नमः. ओम वेदपारगाय नमः. ओम अक्षराय नमः. ओम पुरुषाय नमः. ओम लोकनाथाय नमः. ओम त्रिअक्षाय नमः. ओम प्रभवे नमः. ओम दृढ़ाय नमः. ओम अष्टांगयोगफलभुवे नमः. ओम सत्यसंधाय नमः. ओम पुरुष्टुताय नमः. ओम श्मशानस्थाननिलयाय नमः. ओम प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः. ओम पंचाक्षरवराय नमः. ओम पंचमातृकाय नमः. ओम रंजनाय नमः. ओम ध्वजाय नमः. ओम योगिनी वृंदवन्द्यश्रिये नमः. ओम शत्रुघ्नाय नमः. ओम अनंतविक्रमाय नमः. ओम ब्रह्मचारिणे नमः. ओम इंद्रियवपुषे नमः. ओम धृतदंडाय नमः. ओम दशात्मकाय नमः. ओम अप्रपंचाय नमः. ओम सदाचाराय नमः. ओम शूरसेनाय नमः. ओम विदारकाय नमः. ओम बुद्धाय नमः. ओम प्रमोदाय नमः. ओम आनंदाय नमः. ओम सप्तजिह्वपदात्मतये नमः. ओम धराय नमः. ओम नवद्वारपुराधाराय नमः. ओम प्रत्यग्राय नमः. ओम सामगायनाय नमः. ओम षट्चक्रधाम्ने नमः. ओम स्वर्लोकभयहृते नमः. ओम मानदाय नमः. ओम मदाय नमः. ओम सर्ववश्यकराय नमः. ओम शक्तये नमः. ओम अनंताय नमः. ओम अनंतमंगलाय नमः. ओम श्री हनुमते नमः. This Rubhu Gita is from Shiva Rahasyam. Okay, it is Lord Shiva taught to his disciple, the Rishi Rubhu. This is pure Advaita Jnanam. Okay, best for the Parayanam. That is why we are taking it from today. Okay. Narayana Arpanamastu. How many adhyayas it has got? Narayana. Almost 50 chapters. 50 chapters are there. So it will be 2 months chanting for us. For me also it's very tough, but I don't know why in this Kartika Masa, Bhagavan is telling us to do the Parayanam of it. Today we'll start straight away the Parayanam. The first chapter has got only 28 mantras we can do. Om Atha Shri Shiva Paramatmana Anugrahena
उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्य बोध सिद्ध्यर्थम पुराणेतिहासोक्त भगवत भागवत ऋषिमुनि गुरुदेवता दर्शनानुग्रहानुभव प्राप्त्यर्थम सनातन धर्मस्य वैदिक हिंदव संस्कृतेः शास्त्राणां योगानां साधनानां सांप्रदायानां प्रक्रियाणां गुरु शिष्य भक्त भगवत परंपराणां पुनरुत्थान जागरण समस्त विश्व व्याप्ति द्वारा विश्व आध्यात्मिक प्रगति द्वारा विश्व शांति विश्व कल्याण विश्व एकता विश्व पुरोभिवृद्ध्यर्थम अस्मिन् धर्म संस्थापन कार्ये कंकणबद्ध अस्माकं सा समस्त साधक भक्त सेवक उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक योगी जन गुरुजन आचार्य जन संस्थानां पूर्णायुरारोग्य ऐश्वर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य आदि द्वारा साधना संपदा शक्ति सानुकूल्यता प्राप्ति द्वारा बाह्याभ्यंतर शत्रु विघ्न निर्मूलन द्वारा धर्म संस्थापनार्थं श्री शिवरस्य अंतर्गत शिव प्रोक्त ऋभु गीता नाम परमोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट शास्त्रस्य पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ओम भवाय देवाय नमः शर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पशुपतेर्देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महतो देवाय नमः श्री महादेवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। ओम अथ श्री शिवरहस्यं ऋभुगीता पारायणं शंकराख्यः षष्ठोंशः। ओम अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम हेमाद्रिं किल मातुलुङ्गफलमित्यादाय मोदाधिकः मौढ्यान्नाकनिवासिनां भयपरैर्वाक्यैरिव प्रार्थितः नीलीशम्बरनीलमम्बरतलं जम्बूफलं भावयन् तं मुञ्चन् गिरिमम्बरं परिमृशन् लम्बोदर पातु माम्। वामं यस्य वपुः समस्तजगतां माता पिता चेतरत् यत्पादाम्बुजनूपुरोद्भवरवः शब्दार्थवाक्यास्पदम् यन्नेत्रत्रितयं समस्तजगताम् आलोकहेतुः सदा पायाद्दैवत सार्वभौमगिरिजालङ्कार मूर्तिः शिवः सूतः जैगीषव्यः पुनर्नत्वा षण्मुखं शिवसम्भवं पप्रच्छ हृष्टस्तं तत्र मुनिभिर्गणपुङ्गमैः जैगीषव्यः करुणाकर सर्वज्ञ शरणागत पालक अरुणाधिपनेत्राब्ज चरणस्मरणोन्मुख करुणावरुणाम्बोधे तरणिद्युतिभास्कर दिव्यद्वादशलिङ्गानां महिमा संश्रुतो मया त्वत्तोऽन्यत् श्रोतुमिच्छामि शिवाख्यानमनुत्तमं तद्वाक्यकञ्जपीयूष धाराभिः पावयाशु माम। सूतः इति तस्य गिरा तुष्टः षण्मुखः प्राहतं मुनिं श्रीषण्मुखः शृणुत्वमगजाकान्तेन उक्तं ज्ञानमहार्णवं ऋभवे यत्पुरा प्राह कैलासे शङ्करः स्वयं ब्रह्मसूनुः पुरा विप्रः गत्वा नत्वा महेश्वरं ऋभुर्विभुं तदा शम्भुं तुष्टाव प्रणतो मुदा ऋभुः दिवामणिनिशापति स्फुटकृपीटयोनिस्फुरत् ललाटभसितोल्लसद्वर त्रिपुण्ड्रभागोज्ज्वलं भजामि भुजगाङ्गदं विधृतसामि सोमप्रभा
विराजितकपर्दकं करटिकृत्तिभूष्यत्कटिं पालाक्षाध्वरदक्षशिक्षकवल क्षोक्षेशवाहोत्तम त्र्यक्षाक्षय्यफलप्रदावभसितालङ्कार रुद्राक्षधृक् चक्षुः श्रोत्रवराङ्गहार सुमः वक्षस्थलाध्यक्षमां भक्षीभूतगरप्रभक्ष भगवन् भिक्ष्वर्च्य पादाम्बुज गङ्गाचन्द्रकलाललाम भगवन् भूभृत्कुमारी सख स्वामिन्स्ते पदपद्मभावमतुलं कष्टापहं देहि मे तुष्टोऽहं शिपिविष्टहृष्टमनसा भ्रष्टान्नमन्ये हरि ब्रह्मेन्द्रानमरान् त्रिविष्टभगतान् निष्ठा हि मे तादृशी नृत्ताडम्बरसज्जटा पटलिका भ्राम्यन्महोडुच्छटा त्रुट्यत् सोमकलाललामकलिका शम्याकमौलीनतम् उग्रानुग्रभवोग्रदुर्गजगद जगदुद्धाराग्रपादाम्बुजम् उग्रानुग्रभवोग्रदुर्गजगद् उद्धाराग्रपादाम्बुजं रक्षो वक्षकुटारभूतमुमया वीक्षे सुकामप्रदं फालं मे भसितत्रिपुण्ड्ररचितं तत्पादपद्मानतं पाहीशानदयानिधान भगवन् फालानलाक्षप्रभो कण्ठो मे शितिकण्ठनाम भवतो रुद्राक्षधृक् पाहि मां कर्णौ मे भुजगादिपोरुसुमः कर्णप्रभो पाहि मां नित्यं शङ्करनाम बोधितकथा सारादरं शङ्करं वाचं रुद्रजपादरां सुमहतीं पञ्चाक्षरीमिन्दुदृक् बाहू मे शशिभूषणोत्तममः लिङ्गार्चनायोद्यतौ पाहि प्रेमरसार्द्रयाद्य सुदृशा शम्भो हिरण्यप्रभ भास्वद्बाहुचतुष्टयोज्ज्वल सदा नेत्रे त्रिनेत्रप्रभो त्वल्लिङ्गोत्तमदर्शनेन सुतरां तृप्तैः सदा पाहि मे पादौ मे हरिनेत्रपूजितपद द्वन्द्वावनित्यं प्रभो त्वल्लिङ्गालय प्रक्रम प्रणतिभिर्मान्यौ च धन्यौ विभो धन्यस्त्वल्लिङ्ग संसेव्यनुदिनकलिता संगसंगान्तरङ्गः पुंसामर्थ्यैकशक्त्या यमनियमवरैर्विश्ववन्द्यप्रभो यः दत्वा बिल्वदलं सदम्बुजवरं किञ्चित् जलं वा मुहुः प्राप्नोतीश्वरपादपङ्कजमुमा नाथाद्यमुक्तिप्रदम् उमारमणशङ्कर त्रिदशवन्द्यवेदेड्यहृतु तदीयपरभावतो मम सदैव निर्वाणकृतु भवार्णवनिवासिनां किमु भवत्पदाम्भोरुह प्रभावभजनादरं भवति मानसं मुक्तिदं संसारार्गलपादबद्धजनता सम्मोचनं भर्गते पादद्वन्द्वमुमा सनाथ भजतां संसार संभर्णकं संभर्जकं तन्नामोत्तमगर्जनादघकुलं सन्तर्जितं वै भवेत् दुःखानां परिमार्जकं तव कृपा वीक्षावतां जायते विधिमुण्डकरोत्तमोरु मेरुकोदण्डखण्डितपुराण्डजवाहबाण पाहि क्षमारत विकर्ष सुवेदवाजी येषान्तहर्षित पदाम्बुज विश्वनाथ विभूतीनामन्तो नहि खलु भवानी रमणते भवे भावं कश्चित् त्वयि भवः भाग्येन लभते अभावं चाज्ञानं भवति जननाद्यैश्च रहितः उमाकान्तस्वान्ते भवदभयपादं कलयतः वरं शम्भो भावैर्भव भजनभावेन नितरां भवाम्भोधिर्नित्यं भवति विततः पां सुबहुलः विमुक्तिं भुक्तिं च श्रुतिकथितभस्माक्षवरदृक् भवे भर्तुः सर्वो भवति च सदानन्दमधुरः सोमसामजसुकृत्तिमौलिदृक् सामसीम शिरसि स्तुतपाद सामिकाय गिरिजेश्वर शम्भो पाहि मामखिल दुःखसमूहात् भस्माङ्गरागभुजगाङ्ग महोक्षसङ्ग गङ्गाम्बुसङ्गसुजटा निटिलस्फुलिङ्ग
लिङ्गाङ्गभङ्गितमनङ्गविहङ्गवाह सम्पूज्य पादसदसङ्गजनान्तरङ्ग वात्सल्यं मयि तादृशं तव न चेत् चन्द्रार्धचूडामणे धिकृत्यापि विमुच्य वा त्वयि यतो धन्योधरण्यामहं सक्षारं लवणार्णवस्य सलिलं धाराधरेण क्षणात् आदायोज्जितमाक्षितौ हि जगताम् आस्वादनीयं दृशां तत्कैलासपरे विशोकहृदयाः क्रोधोज्जिताच्छाण्डजाः तस्मान्मामपि भेदबुद्धिरहितं कुर्वीशतेऽनुग्रहात् तद्वक्त्रामलनिर्झरोज्जितमः संसारसन्तापहम् विज्ञानं करुणादिशाद्य भगवन् लोकावनाय प्रभो सारंगी सिंहशावं स्पृशसि सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं मार्जारी हंसबालं प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजङ्गं वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति भक्तास्त्वत्पादपद्मे किमु भजनवतः सर्वसिद्धिं लभन्ते स्कन्दः इत्थं ऋभुस्तुतिमुमा वरजानिरीशः श्रुत्वा तमाह गणनाथवरो महेशः ज्ञानं भवामय विनाश करं तदेव तस्मै तदैव कथये शृणुपाशमुक्त्यै इति श्री शिवरहस्ये शङ्कराख्ये षष्ठांशे ऋभुस्तुतिर्नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। What a beautiful thing, This is the Sutaji is telling Shaunakadi Munis, like in any of the Puranas. In that prasanga, Suta telling Shaunakadi, ki the Jaigi Shavya Rishi goes and asks Bhagavan Skanda that you taught me all the 12 Jyotirlinga Mahatmya. Now I want to listen Shiva Rahasya. To that Bhagavan Skanda says, I tell you the Shiva Skanda, Shiva Rahasya, Shiva Jnana, Shiva Tattva Jnana, as taught by Bhagavan Shiva himself to the Rishi RUBHU, who is a Brahma Manasa Putra. So in this whole chapter, maximum of it is RUBHU going to Kailasha and doing the extreme beautiful divine stuti of Lord Shiva. This is what is chapter 1. I was so tempted, to study all that and talk on this subject. Like this, if each of the Purana we see, how many beautiful sublime knowledges. We have done Bhagavatam, Adhyatma, Ramayanam, but how many are there? Much more. Now see how glorious is our Hinduism, Sanatana Dharma and all. I'm really thankful. I was really feeling the meaning of many shlokas, the joy, how that RUBHU was praying to Lord Shiva and all. Now Bhagavan Shivaji will start from chapter 2, pure Brahma Jnana. See, Dhyanam Bhava Amaya Vinashakaram. Give me that knowledge which removes the disease of samsara. Tasmai Tadaiva Kataye Sunupashamukte. So then Shiva gave that knowledge, O Jayagi Shavya. Same thing I am giving to you. That the Skanda Bhagavan says was son of Lord Shiva only. So this is Skanda Proktam to Jayagi Shavya Rishi, and which is Shiva Proktam to RUBHU Rishi. That's called as the RUBHU Gita. And in this Shiva Tattva Rahasya is there, that is called as Shiva Rahasya. Introduction ho gaya. I say hundreds of beautiful stotras we have. And we are popular with Tulsi Ramayana, Bhagavad Gita, or little Valmiki Ramayana here and there Bhagavad. And we think these are the only Shastras. There are Upanishads, there are Yoga Vasishta, the Brahma Sutra, there are so many Puranas, there are so many Smriti Granthas, such wonderful things. इनका जब टाइम आएगा तो they become popular. Like that it is. Okay. Delightful it is to have you all together for the beginning of this great chanting of chapter. So Jyotirma, send it into the Telugu group. Actually, you don't have Telugu group, I think, na? So the Telugu wala send there. Telugu people also can chant. So, G and Sujata Garu, that is there in Telugu, this thing. I don't know whether it is sent to you. In English group, it is sent both in English and Telugu. Then go through it. Just download. Those who can afford 100 rupees, get a print of it, keep in front. Bind karao ya nahi, but print karao. Thank you. Om Bhurvosam Pranaya Panaya Vyasa. I was also chanting. I don't know when I chanted long back, but it is really joyful, delightful.
तो देखो, स्तोत्र जब हम रोक दिए, भगवान ने कहा कैसे रोकोगे तुम, अब लगाओ पूरा शिवरास। Lovingly Bhagavan is putting into this sadhana without making us feel any pain, etc. And he gave an idea. Why do 200 shlokas or namocharana, 100 karo. In 1 second that is decided. Energy saved for this. ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति नारायणाय विद्महे वासुदेव तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ मङ्गलमूर्तिरामने सर्वक्षणे साधुर्मे महाब्रह्मलोकादालय ॐ तत्पुरुषाय आञ्जनेय तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मे गुरुप्रद ॐ बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय। रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र योग वासिष्ठ पातंजलि योग अध्यात्म रामायण सूत संहिता शिवपुराण रघु गीता आदि समस्त सनातन धर्म वैदिक संस्कृति श्रुति पुराण इतिहास शास्त्र की जय। श्री वेदव्यास शुकदेव सूतादि भागवताचार्य की जय। वेदव्यास वाल्मीकि तुलसीदास रामायणाचार्य की जय। वेदव्यास वैष्णव आद्य शंकराचार्य ब्रह्मचार्य आचार्य की जय। ब्रह्मविद्या हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यास आदि योग दर्शनाचार्य की जय। समो सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के आनंद राम पार्वती पदे हर हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद राम संकीर्तन गोविंद गोविंद जानकी जीवन स्मृति राम राम। अम्बे में आदि पराशक्ति माता की जय। आंजनेय भगवान की जय। ईश्वर भगवान की जय। समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक पास जिज्ञासु धर्म संस्थापक की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। वैदिक संस्कृति की जय। आध्यात्मिक जीवन की जय। थैंक यू। स्पेशल जॉय कार्तिक मास में कार्तिक पुराण करते हैं लोग, बट वी आर डूइंग रुभु गीता बिकॉज वी आर डूइंग द उपनिषद्स चैंटिंग और रीडिंग स्टडिंग, तो वी गॉट द क्वालिफिकेशन फॉर इट। आई बिलीव क्वालिफिकेशन एटलीस्ट टू चैंट लाइक दिस सूत संहिता भी पढ़ेंगे हम। आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग सो मेनी ब्यूटिफुल टेक्स्ट, छोटा वाले बड़े वाले इतने हैं, उसके पारायण कर सकते। लगे रहो, इट्स वॉट एनीवे सिटिंग में क्लास, और 10 मिनट क्या जाने वाला है, थोड़ा एनर्जी लगे। रिमेंबर आदिशंकरा स्तोत्रम शिवानुग्रहम, अध्यात्म रामायणम महादेव उवाच शिवानुग्रहम, ऋभुगीता ईश्वर उवाच शिवानुग्रहम। कार्तिक मास शिव कृपा, शिव इज गुरु दक्षिणामूर्ति। बढ़िया है कि नहीं? आनंदम। थैंक यू। भगवान एनर्जी